Farmers across Punjab launched a large-scale protest movement today against the proposed India-US trade deal, spreading demonstrations across 21 districts and marking one of the most coordinated agitations in the recent months. Notably, the protest organized by multiple farmer unions, including the Kisan Mazdoor Morcha, and supported by the elite groups, saw farmers taking out in large numbers, raising slogans against the central government and burning effigies of Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump at several locations. Notably, in Amritsar, the agitation took a more intense form as hundreds of farmers led by farmer leader Sarwan Singh Pandey gathered outside the BJP office. The protesters strongly opposed the trade agreement and accused the government of moving ahead without meaningful consultation with those directly dependent on agriculture. Slogans echoed through the protest sites as farmers demanded the immediate withdrawal of the proposed deal, arguing that it could have long-term consequences for India's agricultural economy. He addressed the gathering, said that the government was preparing to finalize the trade agreement by the end of July but had not held consultations with farmers, laborers or stakeholders from the dairy and agriculture sectors. He warned that if the agreement is implemented in its current form, it could lead to severe financial distress for farmers not just in Punjab but across the nation. According to him, the concerns of rural communities are being ignored despite the potential nationwide impact of the deal. And at the heart of the protest is the fear that opening the Indian market to foreign agricultural products, particularly from the US, could seriously disrupt domestic farming systems. Farmer leaders argue that American agriculture benefits from heavy government subsidies, allowing US products to enter global markets at much lower prices. And if import duties are reduced or eliminated under the trade agreement, they claim Indian farmers will be unable to compete with the cheaper imports. Protesters say that this could result in a sharp decline in crop prices, directly affecting the income of small and marginal farmers. They also warn that sectors such as dairy, poultry and grains could be among the worst affected, and according to them, such a scenario would not only threaten livelihoods but could also weaken India's long-standing minimum support price system, which many farmers rely on for financial stability. Well, the protests were not limited to major cities like Amritsar. Demonstrations, rallies and effigy burning events were reported from various districts across Punjab, reflecting widespread concern among farming communities. Outside several BJP offices, farmers gathered in large numbers, accusing the government of ignoring their warnings and pushing ahead with policies that they believe could harm rural India. Farmer organizations involved in the agitation said that their movement is aimed at ensuring transparency in trade negotiations. They demanded that all the draft versions of the proposed agreement be made public immediately so that stakeholders can understand its implications. They also insisted that no final decision should be taken without proper consultation with farmer unions and agricultural experts. Leaders also stressed that the agitation is not limited to opposition alone but is a demand for the participation in policy making that directly affects millions of livelihoods. They said that agriculture is not just an economic activity but the backbone of rural India, and any major trade decision must take its impact on farmers into the account. Meanwhile, farmer unions warn that the protest could intensify further if the government does not respond to their concerns. And the Kisan Mazdoor Morcha announced that a joint meeting of farmer organizations will also be held in Chandigarh on June 25 in order to decide the future course of action. Leaders indicated that the movement may be expanded into a larger national protest if required, and adding to the escalation plans, the non-political has also announced a 10-day march to Delhi, and according to their plan, the march will begin on August 15 and reach Jantar Mantar in the national capital by August 25. However, they clarified that this mobilization will depend on whether agriculture and elite sectors are included in the final trade agreement. During the protest, farmers also highlighted other local issues affecting rural life, including shortages of fertilizers and irregular power supply in several regions. They urged the administration to address all these problems immediately, stating that daily agricultural operations are already under pressure. Farmer leaders maintain that the agitation is about protecting the future of Indian agriculture and safeguarding the interest of rural communities. They warn that if their demands are ignored, the protest will continue to grow in scale and intensity in the coming days. देखो अज थ्रू आउट पूरे पंजाब दे विच किसान मजदूर मोर्चा पंजाब वालों भाजपा के दफ्तर मंत्री उन्होंने जिहड़े को पंजाब च हैगे MPs है जां वड्डे जिहड़े को पार्टी के मुखिए ने उन्होंने दे घरां अगे जिहड़ा वा रोस प्रदर्शन डोनाल्ड ट्रंप दा अते मोदी सरकार की अर्थी फूक असीं कर रहे हैगे हजे
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੁਲਾਈ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ, ਨਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਲਈ। ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਈਡ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜਾ ਸੀ? ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ, ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਮ ਆਇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰ ਪਏ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਣਕ 1850 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜਾ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 30 ਲੱਖ ਗੱਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਕੌਣ ਲਊਗਾ? ਇਹ 'ਚ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾੜਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾੜਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਖੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। सर अपना नाम बता के आज जो कर रहे प्रदर्शन उसका क्या कहना चाहोगे? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब तो जिला प्रधान रणजीत सिंह कलेरवाला। ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਡੀਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਆ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੰਡਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।